document, hold document, barcode document. We have seen all these functionalities yesterday. What is the importance of the each and every functionality? Okay, then afterwards even we have discussed about the how to block the GL accounts, at chart of accounts level, and how to mark the deletion ఫర్ ద జిఎల్ అకౌంట్. ఓకే, అంటే మనం జిఎల్ అకౌంట్ని డిలీషన్ని ఎలా సెట్ చేస్తాము, ఓకే, దెన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ ఎలా బ్లాక్ చేస్తాము, కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ ఎలా బ్లాక్ చేస్తాం అనే దాని గురించి మనము డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా మనం జిఎల్ అకౌంట్ బ్లాక్ చేసినప్పుడు మనకు సిస్టమ్ అనేటువంటిది సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలో అస్ టు పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, అది కూడా మనం చూసినాము. దెన్ టుడే ఈ రోజు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే, ఈ రోజు మనం వచ్చేసి మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ అంటే, ఈ మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ మీన్స్ మనకు డ్యూరింగ్ మంత్ ఎండ్ లో మనం ఏ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటి చేస్తాం. ఓకే, నిన్న మనకు అక్రూవల్ డిఫరల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్లియర్ గా. ఓకే, మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద సిస్టమ్ వేర్ వి ఆర్. Okay, so yesterday even I have explained what is the difference between accrual and deferral also. I have already explained the concept only, but we did not posted the any documents. అంటే జస్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కానీ మనం ఆ సినారియోని రీప్లికేట్ చేయలేదు సిస్టంలో. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, మనము సిస్టంలో ఓకే, ఈ యొక్క మనకు ఇది హౌ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మంత్ ఎండ్. మనకు మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ అనేటువంటిది మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది, సో మనం సిస్టంలో ఎలా సెట్ చేస్తాం. ఓకే, మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ద అక్రూవల్ అండ్ డిఫరల్ కాన్సెప్ట్, దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, అక్రూవల్ ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ దాని గురించి మనము నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాము. ముందుగా మనము అక్రూవల్ అండ్ డిఫరల్ గురించి మనము తెలుసుకుందాం కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, ఓకే, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. సో ఎందుకు మనకి, సో ఇక్కడ చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనకొచ్చేసి సాలరీస్ ప్రొవిజన్. సో సాలరీస్ ప్రొవిజన్ మనకి 31st ఆఫ్ జులై రోజు మనకు సాలరీస్ ప్రొవిజన్ ఎలా ఉంటుంది మన సిస్టమ్‌లో. ఓకే, సాలరీస్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిట్, దెన్ సాలరీస్ పేయబుల్ అకౌంట్ విల్ బి క్రెడిట్. ఓకే, సో 1,00,000 ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది సో నేను నిన్న మీకు ఏం చెప్పాను, ఏదైతే ఎంట్రీ మనం పోస్ట్ చేస్తామో ప్రొవిజన్, మంత్ ఎండ్ ప్రొవిజన్‌లో ద ఎంట్రీ విల్ బి రివర్స్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ మంత్. సో ఈ ఎంట్రీ మనం ఏదైతే ఇక్కడ పోస్ట్ చేశామో ఆ ఎంట్రీ మనకు రివర్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, అది ఎప్పుడు రివర్స్ అయిపోతుందంటే, దెన్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ మంత్, అంటే 31st జులై రోజు పోస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే అంటే 1st ఆగస్ట్‌కి ఎంట్రీ రివర్స్ అయిపోతుంది. సేమ్ అకౌంట్, సేమ్ జిఎల్ అకౌంట్సే. ఓకే, దెన్ సో జస్ట్ ది ప్రొవిజన్స్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే 5th ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు మనం ఒరిజినల్లీ వి మేడ్ ద పేమెంట్ టు ద ఎంప్లాయీస్, ద సాలరీస్ పేమెంట్. మనము 8th ఆగస్ట్ రోజు మనం సాలరీస్ అనేటువంటి మనకు ఎంప్లాయీస్ కి పే చేసాం. అప్పుడు ఏంటంటే సాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడండి 5,000 రూపీస్ ఒరిజినల్లీ హౌ మచ్ వి మేడ్ ద పేమెంట్, ద యాక్చువల్ పేమెంట్ విచ్ వి మేడ్ ఇస్ 1,05,000 rupees. Okay, instead of 1,00,000 rupees, but provision we made for 1,00,000 rupees, but actual we made the payment is a 1,05,000 rupees. Okay, there is a difference between provision and as well as paid amount. Okay, ఇక్కడ మనకు provision కి paid amount కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. ఓకే, మనకు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో జూలైలో వచ్చేసి 1,00,000 మన ప్రొవిజన్, కానీ ఓకే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనకు ఆగస్ట్ లో ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే, ఈ 5,000 రూపీస్ అనేటువంటిది మనం ఎక్స్ట్రా పే చేసాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. ఓకే, ప్రొవిజన్స్ మనకి ఎంత ఉంది, 1,00,000 ఉంది, 5,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్, దిస్ ఇస్ ద ఓకే అక్రూవల్ అండ్ డిఫరల్ కాన్సెప్ట్. మనకు జస్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అఫెక్ట్. ఓకే, దెన్ ఆప్షన్ నంబర్ 2 ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్. ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనం ఏదైతే సాలరీ పేయబుల్స్ ఉంటాయి, సాలరీస్ అకౌంట్స్ మనం డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఇక్కడ ఏంటంటే సాలరీస్ విల్ బి డెబిట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్. ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనకు ప్రొవిజన్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ అప్లికబుల్ కాదు. ఆప్షన్ నంబర్ 2 అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఐటమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను ప్రొవిజన్స్ గురించి 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఆప్షన్ నంబర్ 1 ఇస్ అక్రూవల్ డిఫరల్ డాక్యుమెంట్స్, దెన్ ఆప్షన్ నంబర్ 2 ఇస్ ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్. ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, మనము
ఏదైతే యాక్టివిటీని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే మంత్ ఎండ్‌లో మాత్రమే మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం ఈ యాక్టివిటీని. దెన్ దీనికి మనము సెపరేట్ ప్రొవిజన్ అనేటువంటిది మనం ఏం పెట్టుకోము. ఓకే. ఏంటంటే ఆన్ 31st ఆఫ్ జులై రోజు సాలరీస్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిట్ ఔట్‌స్టాండింగ్ అకౌంట్. ఓకే. మనం ఇక్కడ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే మనము సేమ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే అదే 5th ఆఫ్ మనం ఆగస్ట్ రోజు సాలరీస్ పేమెంట్. ఓకే. ఇక్కడ ప్రొవిజన్ పెట్టుకున్నా గూడా వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇక్కడ చూడండి స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ ప్రొవిజన్ అనేటువంటిది పెట్టుకున్నా గూడా ఔట్‌స్టాండింగ్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిట్ దెన్ 1,00,000 రూపీస్ దెన్ సాలరీస్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. అంటే 2 బ్యాంక్ అకౌంట్. వాడిక్కడ ఏం చేసుకుంటున్నాడంటే మనము యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనం ప్రొవిజన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేశామంటే స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ మనము 1,05,000 రూపీస్ మనం బ్యాంక్ నుంచి అనేది పే చేసేసినాము. కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ మీన్స్ ఔట్‌స్టాండింగ్ అనేటువంటిది ప్రొవిజన్‌ని సెపరేట్ తీసుకున్నాడు. వీడు ఏదైతే ఇక్కడ ప్రొవిజన్ పెట్టుకున్నారో దెన్ సాలరీస్ అంటే ఎక్స్‌ట్రా అమౌంట్ ఎంతైతే మనము యాడ్ అయిందో ఈ మంత్‌కి ఈ ఆగస్ట్ మంత్‌కి అంటే 5th ఆఫ్ ఆగస్ట్ అంటే ద సాలరీస్ విచ్ వి ఆర్ మేకింగ్ విచ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు జులై ఓన్లీ అంటే జులై సాలరీస్‌ని మనము ఆగస్ట్‌లో పే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. కానీ ప్రొవిజన్‌కి సంబంధించి ఒక 1,00,000 రూపీస్‌ని తీసుకున్నాడు. ప్రొవిజన్ ఏదైతే 31st ఆఫ్ జులై రోజు చేశాడో అదే విధంగా సాలరీస్ ఎంత ఎక్స్‌ట్రా అమౌంట్ మనకు అడిషనల్‌గా పే చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ద టోటల్ హౌ మచ్ ఔట్‌స్టాండింగ్ ఈస్ ద 1,05,000 రూపీస్. మీన్స్ ఇక్కడ మనము ఆ ఎక్స్‌ట్రా అమౌంట్‌ని అడిషనల్ అమౌంట్‌ని మనము సెపరేట్‌గా చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. ఆప్షన్ నంబర్ 1కి అక్రూవల్‌కి ఓపెన్ ఐటెమ్ మేనేజ్మెంట్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే ఓకే. ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది 31st ఆఫ్ జులై రోజు మనం ఏదైతే ప్రొవిజన్ చేశామో 1,00,000 రూపీసే ఉంది మనకి ప్రొవిజన్. కానీ 5th ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు మనం ఎప్పుడైతే సాలరీస్ ఒరిజినల్‌గా పే చేస్తున్నామో అడిషనల్‌గా 5,000 రూపీస్ అనేది యాడ్ అయింది ఇక్కడ. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్ హియర్ ఆల్సో ఫర్ జులై ఈస్ 1,00,000 రూపీస్ ఫర్ ఆగస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద అక్టోబర్ ఓకే. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇదేంటంటే జులై ఓన్లీ. సారీ. ఇది జులై మంత్ సాలరీస్. ఓకే. ఇది ఎందుకు మనకి ఇంపాక్ట్ అయిందంటే ఓకే. ఆగస్ట్‌లో మనము జులై సాలరీస్‌ని పే చేస్తున్నాం. బికాస్ ఆఫ్ ద జులై సాలరీస్ ద 5,000 విచ్ హాస్ గాట్ ఇంపాక్టెడ్. ఓకే. మనకు ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ రియల్ టైమ్‌లో మనకు కంపెనీస్ ఏ ఆప్షన్ ఫాలో అవుతున్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి. ద కంపెనీస్ విల్ ఫాలో ద ఆప్షన్ నంబర్ 1. Companies will follow the option number 1 in real time లో. ఓకే. ఇన్ కేస్ ద ఆప్షన్ నంబర్ 2 ఓకే. ఆప్షన్ నంబర్ 2 ఫాలో అయితే అంటే అక్రూవల్ డిఫరల్ కాకుండా ఓపెన్ ఐటెమ్ మేనేజ్మెంట్ ఫాలో అయితే ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్షన్ నంబర్ 2 ద పర్సన్ హూ మేక్ ద ప్రొవిజన్ ఎవరైతే మనకు ప్రొవిజన్స్ చేసినారో ఓకే. ఓకే. ఆ ప్రొవిజన్ అనేటువంటిది ఎవరో చేస్తారు. దెన్ పేమెంట్ అనేటువంటిది ఎవరో చేస్తారు. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎవరైతే ఈ పేమెంట్ చేస్తున్నారో ప్రతిసారి ఈ పేమెంట్ చేసే పర్సన్ ఏందంటే ప్రతిసారి ప్రొవిజన్‌కి ఎళ్ళాలి చెక్ చేసుకోవాలి. వెదర్ ద ప్రొవిజన్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. డాలర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 79.8325 టుడేస్ డేట్ యాస్ అట్ ద మూమెంట్ నౌ. ఓకే. నౌ జీబీపీ అంటే జీబీపీ మీన్స్ గ్రేట్ బ్రిటన్ పౌండ్. సో ఈ వాల్యూ ఎంతుంది మనకి ఇప్పుడు అట్ ద మూమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉందంటే 95.23 ఉంది. ఓకే. సో సీ ఆల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ జేపీవై ఆల్సో ఇట్ విల్ బి దేర్. జపనీస్ ఈన్స్ ఆల్సో ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ద 4 ratios are trading. Okay. Then 4 pairs only means USD to INR, USD టు జేపీవై, జీబీపీ టు యూఎస్డీ. ఓకే. ఓకే. యూఆర్ టు యూఎస్డీ. ఓకే. ఈ రోజు మన యొక్క కరెన్సీ యొక్క ట్రాన్స్‌లేషన్ రేషియో ఎలా ఉంది? ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ యూఎస్డీ టు ఐఎన్ఆర్ ఎలా ఉందంటే 79.25 ఉంది. ఈ రోజు మనకొచ్చేసి. ఓకే. నౌ మనం ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్సాక్షన్స్‌ని మన సిస్టమ్‌లో ఎంటర్ చేస్తున్నామో, ఈ రోజు మనం ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తున్నామో వి హావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే వి నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్. మనం ఏదైతే ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ ఇక్కడ మీకు చూపించానో వి నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ టు పోస్ట్ టుడేస్ పోస్టింగ్స్ ఓన్లీ. అంటే ఈ రోజు మనం పోస్టింగ్స్‌కి మనము ఈ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్‌ని అప్లై చేస్తాము. ఓకే. నౌ అది ఎలా మనకు సిస్టమ్‌లో మనము ఓకే. మనము యూజ్ చేస్తాం అనేటువంటి దాని గురించి మనము తెలుసుకుందాం. ఓకే. నౌ ఫస్ట్ లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. ఓకే. మనకు ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్‌కి పోస్ట్ చేసేదానికంటే ముందు మనకు సిస్టమ్‌లో ఏముందంటే వెదర్ ద ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే యూఎస్‌డీ టు ఐఎన్ఆర్ అనుకుంటున్నాం. అంటే ఫస్ట్ మనకు ఇండియన్ రూపీస్ అనేటువంటిది సిస్టమ్‌లో క్రియేట్ అయిందా లేదా అనే దాని గురించి మనము దెన్ లెట్ అస్ సీ వెదర్ ద ఇండియన్ రూపీస్ ఇట్ హాస్ బీన్ మ్యాప్డ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఎస్‌పిఆర్‌ఓ ఫస్ట్ మనకు ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ అంటే ఆ యొక్క మన కరెన్సీని వెదర్ ద కరెన్సీ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే. నెట్ వీవర్
Financial accounting, SAP NetWeaver, general settings, set countries, okay, currencies, దెన్ చెక్ ద కరెన్సీ కోడ్. మనం ఇక్కడ కరెన్సీ మన ఇండియాకి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి కరెన్సీ ఈచ్ కంట్రీ వైజ్ గా మనము కరెన్సీ అనేటువంటిది మనము డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మన ఇండియన్ కరెన్సీ గురించి చెక్ చేద్దాం. ఇన్ని వెదర్ ఐఎన్ఆర్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ కరెన్సీ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఉంది. నౌ లెట్ us చెక్ దట్ యూఎస్డి ఆల్సో. యూఎస్డి గురించి కూడా చెక్ చేస్తాం. దెన్ యూఎస్డి ఆల్సో. సో ద కరెన్సీ which already been defined in the system. కరెన్సీ అనేటువంటిది మనకు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసినాం సిస్టమ్ లో. ఓకే, నౌ కమ్ బ్యాక్. Remember, then define the check exchange rate. Okay, before exchange rate, define the translation ratios for currency. This is the, you need to concentrate here, very important one. This, okay, this is the one. Okay, check the exchange rate types. Okay, this is the one only. Now this is the very important one. ఎందుకు మనకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనము ఇక్కడ మనం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూపించాను ఇక్కడ. దెన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ ఎ లిటిల్ బిట్ హియర్. దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్. సి 1 US dollar is equal to, in Indian rupees, the cost is a 79.83. 79.83 means the translation ratio we are maintaining initially means 1:1 ratio, means 1 USD is equal to Indian rupees 79.83. Okay, we need to maintain initially the translation ratios. The ఇక్కడ మనం ఏదైతే ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్ 1:1 అయి ఉండొచ్చు, లేకుంటే 100:1 అయి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. కానీ మనకు రియల్ టైంలో బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు ఎవరైతే బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు ఏదైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో యాజ్ అ కన్సల్టెంట్ వి నీడ్ టు డూ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద సిస్టమ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు వి నీడ్ టు చెక్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అనేటువంటి మనకు మన సిస్టమ్ లో మనకు ఎలా ఉంటాయంటే 3 టైప్ గా ఉంటాయి. మనకు వచ్చేసి బి ఉంటుంది మనకి ఎక్స్చేంజ్ రేట్. నౌ లెట్ us see here. I'll show you here. See the exchange rate types. We have the B is the bank buying rate. Okay, then sorry, G is the bank buying rate, B is the bank selling rate, then M is the average rate. Okay, most are the cases మనకు M అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తాము. Okay, fine. Now we'll see this is the exchange rate from currency to currency, then valid from. మనం ఎప్పటి నుంచి మనకు వ్యాలిడ్ అనేటువంటిది కరెన్సీ కావాలి. రేషియో, దిస్ ఇస్ ద రేషియో వాట్ వీఆర్ మనం ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే జీ ఆల్రెడీ ఉంటుంది జీ. ఓకే, ఐ విల్ మెన్షన్ ఇది జీ ఫ్రమ్ కరెన్సీ ఇస్ ఏ USD to INR, then let's see USD to INR. ఓకే, 1/1/2022 రోజు మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ సిస్టమ్ లో మనము మెయింటైన్ చేసాం. ఓకే, 1 USD is equal to, ఓకే, how much? Okay, how much it is the cost. Okay, now if you see this document, see 1 USD is equal to 1 INR. Okay, now let me maintain that exchange rates. First మనం ఏం చేయాలంటే ట్రాన్స్లేషన్ రేషియో, we need to check the translation ratios because translation ratios already అవైలబుల్. ఓకే, ఈ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్ మనం ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి మనకు వ్యాలిడ్ అంటే 1 జనవరి 2022 నుంచి మనకు USD కి మనకు ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసాం ఇక్కడ. సో నో నీడ్ టు మెయింటైన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. లెట్ us చెక్ ఫర్ ద M USD INR. For USD to INR. See, for USD to INR under M not maintained. Okay, what we can do, we'll copy. If it's INR 01/01/2022. The ratio is the, okay, an entry already exists. Okay, already somewhere it is there, the entry. Okay, fine. For M already, I believe I have already maintained. Okay, then we have maintained the exchange rates. Okay, G, M also it is there, B also it is there. Means ఇది నేను వేరే బ్యాచ్ కి నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను, అందుకోసమని నేను ఇక్కడ మళ్ళీ నేను క్రియేట్ చేస్తున్న సిస్టమ్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకే, నౌ
మనం ఇది ట్రాన్స్లేషన్ రేషియో. రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్, ద ట్రాన్స్లేషన్ రేషియో వెన్ వి ఆర్ మెయింటైనింగ్. ఓకే. దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియో ఈస్ ఎ వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైమ్. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనము ఇనీషియల్‌గా సిస్టమ్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నామో, ఓకే. వెన్ వి ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియో అంటే మనం ఒక్కసారి మనం ఎంటైర్ లైఫ్ టైమ్‌లో ఓకే. ఓన్లీ వన్స్ వి విల్ మెయింటైన్ దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియో. ఓకే. ఇన్ బిట్వీన్ ద కరెన్సీ ఫేర్స్. ఓకే. ఈ కరెన్సీ యొక్క మధ్య మనం ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్‌ని ఒక్కసారి మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇట్స్ అ స్టాండర్డ్. వన్స్ యూ మెయింటైన్డ్ దెన్ దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఎందుకు ఒక టైమ్ మనం మెయింటైన్ చేస్తామంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1:1 అనేటువంటి ఉంది రేషియో. దెన్ మనకు ఒక 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ మన సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మనం యూజ్ చేసిన తర్వాతకి దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఈ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్‌ని మనం చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దెన్ మనం ఏదైతే ప్రీవియస్ అంటే మనము 2021 అయ్యుండొచ్చు, 2020 అయ్యుండొచ్చు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ గూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ వి ఆర్ చేంజింగ్ ద ట్రాన్స్లేషన్ రేషియో. సో, అందుకోసమని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నో, ఇట్స్ నాట్ సజెస్టెడ్ బై ఎస్ఏపి. డోంట్ ఓకే చేంజ్ దిస్ వన్. అందుకోసమని వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఈ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్‌ని అనేటువంటిది మనము మెయింటైన్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. నౌ మనం ఏం చేసినాం ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్‌ని మెయింటైన్ చేసినాం. మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ చూసామో దీన్ని మనం ఇంకా మెయింటైన్ చేయలేదు మనం సిస్టమ్‌లో. హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద సిస్టమ్. జస్ట్ గో బ్యాక్. ఓకే. టు మెయింటైన్ ద ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ ఫస్ట్ వి నీడ్ ద ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్. ట్రాన్స్లేషన్ రేషియోస్‌ని మెయింటైన్ చేసిన తర్వాతకి ఎంటర్ ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్స్. Now I will click on the new entry. Exchange rate I'll give is a M. Then valid from I'll give is a 01. ఈ రోజు డేట్ ఇస్తాను నేను. ఓకే. 08/07/2022 ఈ రోజు వ్యాలిడిటీ ఇస్తాను ఇక్కడ. దెన్ ఫ్రమ్ కరెన్సీ ఇస్ ఎ USD. I'll give is a from currency is a USD ఇస్తాను. దెన్ ఇక్కడ ఐఎన్ఆర్ ఇస్తాను ఇక్కడ. దెన్ ఫ్రమ్ కరెన్సీ టు ట్రూ కరెన్సీ. దెన్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ కొటేషన్ ఉంది కదా! ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఉందో అమౌంట్ ఇది 79.8325. ఓకే. 79.835 అనేటువంటిది నేను మెయింటైన్ చేశాను ఇక్కడ. 8325 సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే. ఫైన్. దెన్ ఫార్మాట్. ఓకే. ఫార్మాట్. కామా వి నీడ్ టు గివ్ ద కామా. ఫైన్. an entry already existing with the same key. ఓకే. నేను ఆ ఎంట్రీని డిలీట్ చేసేస్తాను. ఓకే. నౌ అదర్‌వైజ్ ఐ విల్ డూ ద వన్ థింగ్. M USD then INR. I'll give the today's date 08/07/2022. Then the system. Okay. Now ఈ రోజు నేను this entry I have created for another batch. Okay. Now I will enter is a 79.8325. Okay. I will enter now 79. Okay. 8325. I will enter this amount. Okay. Now 250 system automatically because after comma then 4 digits are common. That is the reason last system considered is a 0. Okay. Now saving. I'm just saving this one. Okay. ఇప్పుడు now we have created the exchange rate. Okay. What we did initially, we need currency. After currency, we have created the translation ratios. Okay. After translation ratios, we have maintained the exchange rate. ఇక్కడ please concentrate students here. ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేటువంటిది మనకు డైలీ అప్డేట్ అవుతుంది మన ఎస్ఏపి సిస్టంలో. ఎయిదర్ మేబీ ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. ఓకే. మనకు సిస్టంలో ఎయిదర్ మాన్యువల్ గానైనా అప్డేట్ చేస్తారు. బట్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ. ప్రతిరోజు ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేటువంటిది మనకు సిస్టంలో అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ. ఓకే. ఫర్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకంటే ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈస్ అ ఫ్లక్చుయేషన్. మనకు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్లక్చుయేషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ నాట్ ద కాన్స్టెంట్. మీన్స్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ విల్ హ్యావ్ ద ఫ్లక్చుయేషన్స్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ నీడ్ టు డ్రా ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. సో అందుకోసం అని మనకి ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ డే వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఓకే. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే మనకు మన ఇండియాలో వచ్చేసి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అప్డేట్ కావాలంటే మనకి ఏంటంటే మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ని మనకు అప్డేట్ చేస్తుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే. సో అదే ఇది ఏంటంటే మన ఎస్ఏపి లైవ్ సిస్టమ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గెట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద బ్యాంక్ పోర్టల్. అంటే ఆ ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ పిక్ అండ్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఓకే. దట్ ఈస్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో ఓన్లీ. ఓకే. ఇప్పుడు మనము ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేటువంటిది మనం ఎంటర్ చేసినాం. దెన్
ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ నేను ఆప్షన్స్ చెప్తాను. ఓకే. నౌ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F-02 నేను ఇక్కడ ఒక ఎంట్రీ అనేటువంటిది పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. దెన్ ఇక్కడ ఐ విల్ గివ్ ద సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద 7/07/07/2022. ఓకే. నేను ఇక్కడ 7th జూలై రోజు నేను ఎంట్రీని పోస్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ సిస్టమ్‌లో. ఓకే. ఈ రోజు మన ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ ఎంత ఈ రోజు మనం చూసిన ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ మనకు 79.83 ఉంది. ఓకే. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యెస్టర్‌డే ద ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ వాస్ ఓకే 79 రూపీస్ ఓన్లీ. ఓకే. నౌ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే యూఎస్‌డి. మనము చూడండి రిమెంబర్ ఇక్కడ మనము ఏ కరెన్సీలో ఎంటర్ చేస్తున్నాం యూఎస్‌డి. ఓకే. కరెన్సీ రేట్ నిన్న 7th జూలై రోజు మన ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము 79 రూపీస్ మాత్రమే అనుకున్నాం. ఇక్కడ నువ్వు దేర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. ఓకే. ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్‌ని సిస్టము ఎయిదర్ మనము మాన్యువల్‌గానైనా ఇయ్యొచ్చు. మాన్యువల్‌గా లేదంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. మీన్స్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడి నుంచి అయినా తీసుకుంటుంది. ఓకే. మనకు ఆప్షన్స్ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ ఇవ్వడానికి. ఆప్షన్ నంబర్ 1 ఏంటంటే మాన్యువల్‌గానైనా ఇవ్వచ్చు. ఆప్షన్ నంబర్ 2 ఏంటి? దెన్ సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే. ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఓకే. మన డేటాబేస్ మన సిస్టమ్‌లో ఏదైతే లేటెస్ట్ ఉందో అది మనకు సిస్టమ్ అనేటువంటిది కన్సిడర్ చేస్తుంది. కానీ ఇన్ రియల్ టైమ్‌లో ఓకే. మోస్ట్ 99% ఓకే. దిస్ ఈస్ నాట్ ద సజెస్టబుల్. ఎందుకంటే ఎక్స్‌చేంజ్ రేట్ అనేటువంటిది డీవియేషన్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇది ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు. కానీ బట్ లెట్ అస్ సీ వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వి హావ్. నౌ లెట్ మీ పోస్ట్ దిస్ ఎంట్రీ. ఓకే. రిమెంబర్ లెట్ మీ సీ. Now you can see that even exchange rate 79 deviates from the table. Even system also giving the message that stating that warning message exchange rate 79 deviates from the rate. Okay. Whatever the అంటే మనకు సిస్టమ్ లో ఏదైతే ఉందో ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ద మీనింగ్ ఆ మీనింగ్ వచ్చేసి. ఓకే. నౌ ఓకే. నౌ it's a deviating even system itself it is giving the warning message. Okay. Now it's a warning message only system manali allow chestunadi. Now let us allow. Now I will enter the amount. Let's say for example amount I will enter is a 1000 rupees. Then ఇక్కడ చూడండి మనం వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ వి ఆర్ ఎంటరింగ్ దిస్ ఇస్ ద యూఎస్డి అమౌంట్, దిస్ ఇస్ ద ఇండియన్ కరెన్సీ. ఓకే. ఇప్పుడు లెట్ మీ పోస్ట్ దిస్ వన్. దెన్ లెట్స్ సీ. దెన్ లెట్ యూ కెన్ సీ నౌ 1000 మనం ఎంత ఎంటర్ చేసాం మనం డాక్యుమెంట్‌లో 1 యూఎస్ డాలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 79 రూపీస్. ఓకే. మనకు ఇక్కడ 79 రూపీస్ మీన్స్ 1000 యూఎస్ డాలర్స్ ఇంటూ 79 సింగిల్ డాలర్. టోటల్ ఇట్ హాస్ బికమ్ 79,000 రూపీస్. దిస్ ఈస్ వాట్ మనం ఎప్పుడైతే మనం మాన్యువల్‌గా సిస్టమ్‌లో మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు. దెన్ డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ post it. Okay. Now document 14 was posted in the company code. Okay. Now let me see how system is going to derive the అంటే మనకు ఆప్షన్ నంబర్ 1 ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మాన్యువల్ గా ఇచ్చాము. ఓకే. దెన్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు సిస్టమ్ ఏంటంటే ఆ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ని బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఓకే. నౌ లెట్ us see the option. Let us see the option number 2. Option number 2 ఏంటంటే మనకు system should determine automatically the exchange rate. Then I'll give the USD only straightforward. Then I'm not going to mention anything here. Then let us see. I will give the different 500 only. Then see now see it has been calculated. How it has been calculated? Now the exchange rate what we have maintained here. See 79.8325. Okay, 79.835. Now you can see here 500 US dollars into 79.835. Now okay, the format is a different. Okay, we need to maintain the full stop here. How much it has become? 39916, 39,916.25.
you can see here 39.916.25. okay, now here ఇక్కడ సిస్టమ్ మనం ఏం చేసిందంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏదైతే మనకు వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేసామో ఈ వాల్యూస్ ని మనకు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా పికప్ చేసుకునింది ఇక్కడ మనం ఏదైతే మెయింటైన్ చేసామో. సో ఈ రోజుకి ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వ్యాలిడిటీ. ఓకే, నౌ రేపు మీరు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయింటైన్ చేయలేదనుకో, దెన్ అగైన్ సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ దిస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఓన్లీ. ఎందుకు మనకంటే లేటెస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏది ఉందో అది మాత్రమే సిస్టమ్ అనేటువంటిది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ హౌ వి నీడ్ టు పోస్ట్ ద ఓకే ట్రాన్సాక్షన్స్. మనం ఎలా పోస్ట్ చేస్తామో అది సిస్టమ్ లో మనకు ఎక్కడి నుంచి మనకు ఆ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ని డిరైవ్ చేస్తుంది అనేటువంటి దాని గురించి మనము డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈరోజు వచ్చేసి. నౌ లెట్ మీ డిస్ప్లే ద డాక్యుమెంట్, దెన్ పోస్ట్ ఇట్. Okay, so we have seen the functionality how we need to post the documents.